Hayyuu Akaadaamii har'a baayoloojii kutaa 11ffaa chaaptar 2dhaan walitti deebinee jirra. Okay. Biochemical molecules. Har'a biochemical molecule maal akka ta'e waliin ilaallaa chaaptar 2dha. So chapteriin kun sectionii lama of keessaa qaba. The first section is inorganic and organic molecules jedha. Generally akka introductionitti kan kaa'amedha. The second one is organic molecule dha. Guutummaan guutuutti organic molecule maal akka ta'e qaama keenyaaf faayidaa maalii akka qabu waliin ilaalla jechuudha. Okay. Inorganic and organic molecules keessatti wantoonni barataa tokkorraa eegamu yookaan immoo sectioniin kun erga xumuramee barataan tokko maal gochuu qaba? Group biochemical molecules as inorganic and organic. Biochemical molecule kenname tokko kun organicidha, kun immoo inorganicidha jedhanii ramaduu danda'u qabu jedha. Explain which chemical elements are found most often in biological molecules. Biological molecule garaagaraa keessatti chemical elementiin baay'inaan argamu yookaan yeroo baay'ee kan argamu eenyudha? Describe the properties of water. Property bishaanii yookaan immoo amaloota bishaanii ibsi jedha. Explain the importance of water to living organisms. Faayidaa bishaan lubbu qabeeyyiidhaaf qabu ibsi jedha jechuudha. Okay, let's continue. Inorganic and organic molecules. Gara gadiitti or I think grade 10 irratti inorgaanikiin maal akka ta'e orgaanikiin maal akka ta'e barannee turre keemistirii irratti. Inorgaanikiin moolaakiilota kanneen uumamaan hin argamin yookaan immoo kanneen lubbu qabeeyyii keessatti kanneen hin argamne jennee, orgaanikiin immoo lubbu qabeeyyii keessatti wantoota argaman jennee barannee. So baayoloojii irratti immoo maal kan jedhu barannaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Classification of inorganic and organic molecules. Biochemicaliin bakka lamatti qoodama. Biological molecules can be classified into two main types. Bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Inni tokkoffaan inorganic molecules, inni lammaffaan immoo organic molecules inni bakka lamatti qoodamu. So what the difference between the two? Garaagarummaan isaan kana lamaan gidduu jiru maalidha jedha. Formulaa gabatee lama tuqaa tokko keessa jiru ilaali jedha. Okay. This one is inorganic molecules. This one is organic molecules. Look, calcium carbonate, carbon dioxide, water, iron oxide. Isaan kun maalidha? Inorganic molecule dha. Organic molallee glucose, glycine or an amino acid kan jennu, linoleic acid or fatty acid kan jennu, methane. Isaan kun maalidha? Organic dha. Isaan kun immoo maalidha? Inorganic dha jechuudha. So gabatee kanarraa maal hubannaa jedha? Maal hubannaa? Can you see that the organic molecules always contain both carbon and hydrogen? Organic molecule'n yeroo hundumaa maal of keessaa qabaachuu qabu? Kaarbenii fi hydrogenii of keessaa qabaachuu qabu. Kana lamaan kan qabu maal jedhama? Organic dha jedhama. Look, glucose irratti olaallee CH hin jira. Amino acid irratti olaallee CH hin jira. Linoleic acid irratti CH hin jira. Methane irratti CH hin jira. So all organic molecules contain both carbon and hydrogen. Organic molecule'n hundi isaanii maal of keessaa qabu? Kaarbenii fi hydrogenii of keessaa qabu. The second one, inorganic molecules may contain one or the other or neither, but not both. Don't forget. Yookaan kaarbenii qaba. Eenyu? Inorganikiin. Yookaan immoo hydrogenii qaba. Yookaan immoo lamaanuu hin qabu. Neither. Lamaanuu immoo hin qabu ta'uu danda'a. But not both. Garuu immoo lamaanuu qabaachuu hin danda'u. Look, calcium carbonate yoo laallee eenyuun qaba? Kaarbenii qaba. Kaarbenii qaba. Carbon dioxide yoo laallee eenyuun qaba? Kaarbenii qaba. Water yoo laallee eenyuun qaba? Hydrogenii qaba. Iron oxide yoo laallee garuu lamaanuu hin qabu jechuudha. Lamaanuu hin qabu yoo ta'e inorgaanikiidha. Tokkittii qaba yoo ta'e yookaan kaarbenii yookaan hydrogenii qaba yoo ta'e innis maalidha? Inorgaanikiidha. Garuu immoo CH at the same time lamaansaa of keessatti qabachuu hin danda'u. Lamaansaa qaba taanaan eenyu jenna? Organic molecule jenna jechuudha. Okay. Different organic molecules contain different combinations of carbon and hydrogen. Organic molecule'n yeroo hundumaa kaarbenii fi hydrogenii lamaan saayyuu of keessaa qaba jenneera. So lamaan saayyuu of keessaa qaba erga ta'eetii combinationiin isaan immoo karaa kamiin ta'a? Karaa garaagaraatiin ta'a jechuudha. Different organic molecules contain different combinations of carbon and hydrogen. Fakkeenyaaf methane akkuma laallee CH4 jennee
miiteeniin CH4. So asitti immoo fakkeenyaaf kanneen biroo jiru kan kaarbanii fi haayidroojinii of keessaa qaban fakkeenyaaf CH4 CH2 jennee kunis maalidha? Kunis organic molecule. So organic isaan kunii fi CH2 fi CH4 kaarbanii haayidroojinii lamaan isaanii of keessaa qabu garuu maaliin garaagara ta'anii koombineeshiniidhaan garaagara ta'anii jechuudha. Inni kun haayidroojinii afuriin walitti qabsiifame inni kun immoo haayidroojinii lamaanii jechuudha. So they may also contain other chemical elements. Organic moleculeonni kaarbanii fi haayidroojiniidhaan ala chemical elementii biroollee of keessatti qabaachuu danda'udha. Most biological organic molecules contain oxygen in addition to carbon and hydrogen. Biological organic molecule baay'een isaanii kaarbanii fi haayidroojiniitti aanee maal of keessaa qabu? Oxygenii of keessaa qabu. Don't forget. Kun yeroo baay'ee qormaata irra kan gaafatamudha. Kaarbanii fi haayidroojiniitti aanee organic moleculeonni elementii maal jedhamu of keessaa qabu jedha? Oxygeniidha jechuudha. Oxygeniitti aanee immoo eenyudha? Nitrogenidha. So ishee kana oxygen next to carbon and hydrogen. Which chemical elements are found most frequently in living organisms? Lubbu qabeeyyii keessatti chemical elementiin baay'een argamu kan yeroo baay'ee kan common ta'e kan argamu eenyudha? Look at the periodic table below. This has all the chemical elements arranged in such a way that similar elements are placed in the same column or group. Gabatee periodikii armaan gadii ilaali jedha. Gabatee periodikii armaan gadii irratti elementoonni akkaataa kaaraakteriin isaanii wal fakkaatuun giruupiidhaan yookaan immoo tarreedhaan kaa'amanii jiru jechuudha jedha. What is element? Elementii asitti booldi godhee jira. Maaliif elementii akka barruufi? So what is element? Element is a substance that is made of only one kind of atom. One kind of atom irraa kan hojjetame maal jedhama? Element. Fakkeenyaaf haayidroojinii yoo ilaalle aisotooppii sadii qaba. Aisotooppii sadii qaba. Garuu immoo maalidha? Aisotoopponni sun atoomii tokkodha. Atoomii tokkodha. So elementiin haayidroojinii maalirraa ijaarama? Aisotooppota kanarraa ijaarama. Yookaan immoo atoomii tokkitti irraa ijaarama jechuudha. One kind of atom wal fakkaataadha. Fakkeenyaaf one kind of atom jenneerra CH2 yoo ilaalle kun maalirraa ijaarame? More than one kind of atom. Atoomii gosa tokko olirraa ijaarame. So kun elementii jechuu hin dandeenyu jechuudha. Elementiin maalidha? A substance that is made of only one kind of atom. Let's continue. The elements that are highlighted are the ones that are used to build nearly all biological molecules. Elementoonni asitti highlighted ta'anii jiranii elementoota biological molecule keessatti gahee guddaa qabanidha jedha. Moreover, hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus and sulfur. Isaan kun maalidha? Baay'inaan lubbu qabeeyyii keessatti elementoota argamanidha. Biological molecule yookaan qaama namaa caasaa orgaanizmoota kan ijaaranidha jechuudha. Okay. What do you notice about their position in the periodic table? Iddoo isaan ta'an irraa maal hubattedha? Can you find out the importance of this? Importance isaa yookaan immoo faayidaa isaa hubatteettaayyuudha. Very few other elements are used to build biological molecules. Isaan kanarraan kanaaf immoo elementoonni kanneen biroo biological molecule ijaaruu keessatti build gochuu keessatti gahee kan taphatan jirudha. Also other elements do have specific functions in biological system. Qaama ijaaruurra yookaan immoo biological molecule build gochuurra immoo darbee kophaa isaaniitti dhuunfaa isaaniitti specific functionii yookaan dalagaa mataa isaanii kan qaban jiru elementoonni muraasni immoo yoo isaan keessaa fakkeenyaaf oolaallee kaalsheemii. Kaalsheemiin qaama jabeessuu, lafee jabeessuu, ilkaan jabeessuu, maashaa garaagaraa jabeessuu for the strength of bones. Okay? For the strength of teeth and muscles. Kanaaf fayyadaadha. What about chlorine? Chlorine for digesting food. Chloriniin immoo nyaata qaamni namaa digest akka godhuuf fayyadaadha. Kun akkamittiinidha? Qaama namaa keessatti yookaan garaacha irratti kan argamu kan nyaata bulleessu fayyadu hydrochloric acid kan jedhamu jira. So hydrochloric acid sana si'eessuuf yookaan immoo
reaction achitti uumuuf kan fayyadudha jechuudha chlorine kun. Fluorine for tooth enamelii ilkaanii jabeessuudhaaf fluorine immoo and iron to help blood carry oxygen around the body. Oksijiinii dhiiga baatee qaama keenya keessa deddeebi'u gargaaruudhaaf ayiraniin immoo jechuudha. So elementoota warreen ja'an dura ilaalleen alatti qaama keenyaaf dalagaa mataa isaanii kan kennanii elementoonni biroollee akka jiran ilaalleerra jechuudha. Okay, mata dureen keenya maaliin jalqabne? Keemikaal elementoota baay'inaan qaama namaa keessatti argaman jenneetu jalqabne. So the most common elements in many cells are qaama namaa yookaan immoo seelota keessatti baay'inaan common kan ta'an yeroo baay'ee kan argaman eenyudha? Hydrogen which is the greatest 59%, then oxygen 24%, carbon 11%, nitrogen 4%. Okay. Others isaan kanarraan kan hafe sulfuriin jira, phosphorusin jira, percentii lama isaan immoo walitti. The percentage given are average for many different cell. Average seelota garaagaraa irraa ba'edha. So hydrogen greatest percentii kan qabatedha. Then oxygen, carbon, nitrogen, phosphorus fi sulfurin immoo wal faanaa jechuudha. Don't forget this one. Isaan kun elementoota baay'inaan qaama namaa yookaan immoo seelii keessatti nama qofaatu hin ta'in seelii orgaanizimootaa keessatti baay'inaan argamanidha. Okay, what is atoms? Atoms of elements can join together to form molecules. Atomiin elementii molecuulii uumuudhaaf maal gochuu danda'u? Join gochuu danda'u, wal qabachuu danda'u. We call this forming a chemical bond. We call this forming a chemical bond. Atomonni gaafa walitti qabatanii molecuulii uumanii maal jennaan jedha? Forming chemical bond. Chemical bondii uumaa jiru jennaan. Sometimes two atoms of the same element join together to form a molecule of that element. Two atoms of the same element. Atomiin lama garuu kanuma elementii tokko. Fakkeenyaaf hydrogenii yoo fudhan, oxygenii yoo fudhan. Isaan kun atomii garaagaraa lama. Hydrogenii atomii lamadha. Oxygenii atomii lamadha. Isaan kun lama walitti dhufanii maal kennu? Hydrogen molecuulii, oxygen molecuulii kennu. So atomii wal fakkaataan elementii tokko gaafa walitti dhufu maal nu kennadha? Molecuulii elementii sanaa. Molecuulii hydrogenii nu kenne H2, molecuulii oxygenii nu kenne oxygen molecuulii. So what's a molecule? Gaafa atomiin wal fakkaataan lama walitti dhufu jechuudha. For example, we breathe in oxygen molecules each made of 2 oxygen atoms. So malaalle. Okay, this is why the formula for oxygen gas is oxygen molecule. Atoms of one element, don't forget, atoms of one element can join with atoms of another element to make a molecule of a compound. Atomiin elementii tokko atomii elementii biraa faana maal gochuu danda'a? Join gochuu danda'a. Maal uumuudhaaf? Compound uumuudhaaf. This one is atom of an element of carbon. This one is atom of an element of oxygen. Isaan kun lamaan gaafa walitti dhufan carbon monoxide nuu kennuu danda'u. Another carbon dioxide nu kennuu danda'u. Ratio isaanitti walitti dhufantu murteessoo waan ta'eef. So carbon monoxide fi carbon dioxide maalidha? Compound. Why? Molecuulii ta'uu danda'u? Hin danda'an. Molecuuliin maalidha? Atomii wal fakkaataa irraa kan ijaaraman. Isaan kun garuu atomii garaagaraa irraa waan ijaaramaniif compound, molecuulii compound jedhamu jechuudha. Molecuulii compound jedhamu. The atoms are always present in the same ratio. All the molecules of the compound seerota law of definite proportion jennee kan baranne jechuudha. Each atom can make a certain number of bonds with other atoms. Atomiin tokko atomii biraa faana boondii murtaa'edha kan inni uumuu danda'u jedha. Atomiin tokko atomii biraa faana boondii murtaa'edha kan inni uumuu danda'u. This is called its valence. Kun immoo maal jedhama? Valensii isaa jedhama jechuudha. Valensii isaa jedhama. Fakkeenyaaf keemistirii irratti akkuma barattanii kaarbeniin tokko valence elektiroonii meeqa qaba? 4 qaba. So arfan kuni afuriin kanaan ala boondii uumuu hin danda'u kaarbeniin. Afuriin kanaan ala boondii uumuu hin danda'u. Fakkeenyaaf valensii arfan kanatti hydrogeniin boondii taati. Gaafa boondii taatu maal arganna? CH4 yookaan miiteenii argannaa jechuudha. Boondii 4 uumuu danda'a kaarbeniin, isaa ol uumuu hin danda'u. Hydrogeniin boondii tokkitti uumuu danda'a. Oxygeniin boondii 2 uumuu danda'a. Nitrogeniin 3 uumuu danda'a. Sulfuriin
afur or ja'a lamas uumuu danda'a. Fosforasiin shanis uumuu danda'a jechuudha. So atamiin tokko atamii biraa faana gaafa boondii uumuu maal ta'a? Certain number of boondiidha kan inni uumuu danda'u jechuudha. Look, what is atom? The smallest particles of a chemical element. Elementii tokkoof the smallest particle kan jedhamu akkuma seeliin the smallest building block of life akkuma jenne atomiin immoo maalidha? The smallest particle of chemical element. What is bond? The energy that joins atoms together to form a molecule. Molecular uumuudhaa fi energy atomota walitti qabu maal jenna? Bond jenna. What's molecule? A number of atoms bonded together. Atomota walitti qabamanii yookaan bonded ta'anii jiran molecule jenna. What's a compound? A compound is a substance made from molecules containing more than one kind of atom in a fixed ratio. Atomii gosa tokko ol irraa kan ijaarame moleculein atomii gosa tokko ol irraa ijaarame compound jedhama. Valency, the number of bonds an atom can make with their atoms. Bondii atomonni atomii biroo faana ijaaruu danda'an moo maal jenna? Valency jenna hamma isaa jechuudha. Okay, so whilst a carbon atom can bond with 4 hydrogen atoms. Carboniin hydrogen atomii afur faana ijaaruu danda'a, bondii uumuu danda'a erga ta'eetedha. Each hydrogen atom can only bond with one carbon. Hydrogen tokkittiin garuu carbonii tokko faana qofa ijaaruu dandeessedha. Because carbon can bond with 4 other atoms. Carboniin atomii kan biroo afur faana bondii uumuu danda'a erga ta'eetedha. It can make large molecules with chains of carbon atoms. Chainii yookaan immoo cancalata kaarbonii faana maal uumuu danda'a? Molecular guddaa yookaan molecular large ta'e uumuu danda'a kaarboniinidha. These are the organic molecules that are the basis of life. Isaan kun maalidha? Organic molecule lubbu qabeeyyiidhaaf beezii ta'an bu'uura ta'anidha jedha. Kun structurii miiteenii akkamitti akka inni wal qaqqabatee fatty acidii nuu kennudha. The structure of methane in a molecule of methane. A carbon atom bonds with 4 hydrogen atomii faana bondii uumuu jedha. Okay, next water. Water everywhere jedha. By the way, what is water? Is it organic or inorganic? Wateriin inorgaanikiidha. Akkuma dura seensa irratti ilaallee sectioniin 2.1 maaliif of keessatti qabateera? Organikii fi inorgaanikii of keessatti qabatee jira jechuudha. So what's water? It is inorganic. Water everywhere jedhu bishaan iddoo hundatti argama iyyuu jedha. Well, not quite everywhere. Guutummaan guutuutti iddoo hundatti argama jennee haasa'uu hin dandeenyu. Water covers 3/4 of the planet. Plaanetii lafaa kana percentii meeqaan 75 uwwiseetu argama bishaanii or 3/4 harka 3/4 jechuudha. And on the remaining 1/4 harka tokko hafeerra immoo which is land, harki tokko hafe eenyudha? Lafadha. Isarra immoo bifa maaliitiin jira? Bifa streamii, bifa lagaatiin, haroodhaan, bifa lagaa adda addaatiin lafa keessallee ni argama. Iddoo kaanitti guutummaan guututti percentii 75 bishaantu jira. Lafarra immoo haafii percentii 25 yookaan immoo kwartarii tokkitti hafteerra immoo harka tokkitti hafteerra immoo bifa adda addaatiin argama jedha. And of course it is in all living things. Lubbu qabeeyyii hundumaa keessas immoo maalidha? Jira jedha. Most cells are about 70% water. Namni seeliin baay'een of keessaa bishaan percentii 70 qaboodha. Kaan immoo hamma percentii 90 of keessaa qabanis jiru seelonni. Okay, so what is water? Bishaan maali? Just about everyone knows the chemical formula for water is H2O. Akkuma eenyuyyuu beekoodha. Chemical formulaan bishaanii H2O dha. Water is made of molecules. Bishaan maalirraa ijaarame? Molecule irraa ijaarame. Water is made of molecules, each of which contains 2 hydrogen atoms bonded to 1 oxygen atom. Tokkoon moleculee bishaanii hydrogenii lamaa fi oxygenii tokkorraa ijaarame jedha. Hydrogenii lamaa fi oxygenii tokkorraa ijaarame. Notice that the molecule is not straight. Moleculeen bishaanii straight mitidha. It is V-shaped dha, bentidha. Bifa bentiitiin kan ijaaramedha jedha. Oxygen, hydrogen, V-shaped dha jechuudha. V-shape.
Okay. Also the molecule forms that we call a dipole. Bishaanii moolaakiiliin bishaanii maal uumadha? Dipole kan jennu uuma. Dipole jechuun partially garri tokko negative kan ta'e, partial garri tokko immoo positive kan ta'e jechuudha. What is less well known is that in a mass of water, such as the water in a glass or the water in a pond, all the water molecules are interlinked. Yeroo baay'ee kan nuti hin beekne maalidha? In a mass of water yookaan immoo bishaan baay'ee keessatti bishaan burcuqqoo keessa jiru yookaan immoo bishaan haroo keessa jiru yoo ilaalle tokkoon water moolaakiiliin bishaanii kun maalidha? Interlinkedidha, walitti hidhamee jira. Besides the bonds joining the hydrogen atoms to the oxygen atom, there are very weak bonds called hydrogen bonds that join the oxygen in one water molecule, the slightly negative part, to the hydrogen in another water molecule, the slightly positive part. Partiin kun maal jechuu barbaade? Nuti bishaan keessatti kan nuti beeknu, bishaan keessatti kan nuti beeknu boondii haayidroojiinii fi oksijiinii walitti hidhi qofadha. Fakkeenyaaf haayidroojiniin as zero ta'e oksijiin haayidroojiin. Nuti kana beeknaa. Boondii haayidroojiinii fi oksijiinii walitti hidhee jiru qofaa beeknaa. Isa malee garuu maaltu jira jedha? Very weak bond kan ta'an haayidroojiinii fi oksijiinii fakkeenyaaf asitti water moolaakiilii tokko qabnaan asitti immoo water moolaakiilii kan biraa lammaffaa qabna. So oksijiiniin kuni eenyu faana walitti hidhata? Positive partii kan isa tokko faana walitti hidhata. Oksijiiniin kuni positive partii kan isa tokko faana. Akkatti interlinked ta'ee kan jiru boondii isheen kun immoo oksijiinii water moolaakiilii isa tokkoo fi haayidroojiinii water moolaakiilii isa tokkoo kan walitti hidhee jiru immoo eenyudha? Haayidroojiin boondiidha jechuudha. Okay. So bishaan keessatti guutummaa bishaanii keessatti boondii lamatu jira. Boondiin inni tokko haayidroojiinii fi oksijiinii walitti hidhee kan jiru. Haayidroojiinii fi oksijiinii walitti hidhee kan jiru. Boondiin inni tokko immoo watarii moolaakiilii tokko moolaakiilii watarii kan biraa faana kan walitti hidhee jirudha jechuudha. Okay. Asitti maal jedhaa? Water is the name of a substance. Maqaa substaansii tokkootidha. It is the only substance that exists in three states. Substaansii addunyaa kanarraa solidii steetii faalkaa sadiin argamu qofaasa faalkaa sadiin kan argamu isa qofaadha. Solidii ta'uu danda'a, liquidii ta'uu danda'a, gaazii ta'uu danda'a jechuudha. At temperatures commonly found on earth temperature lafarratti argamu jechuudha. Solid kan jennu like ice cabbii jechuudha. Liquid kan jennu immoo like water jennee kan waamnu jechuudha. Gaseous water kan jennu immoo steamii isaati jechuudha. So faalkaa sadiin kan argamuu danda'u watarii qofadha, bishaan qofadha. Okay. Hydrogen bond jechuun bonds that join the oxygen in one water molecule to the hydrogen in other water molecule. Fakkeenyaaf kun akkaataa itti hydrogen bondingiin moolaakiilota watarii walitti hidhee jiru nu agarsiisa. Asii boondii ishee kana fuudheetu moolaakilii kan biraatti hidhee jira. Moolaakilii bishaanii tokko moolaakilii bishaanii biraatti walitti hidhamanii interlinked ta'anii akkasaan argaman kan godhe eenyudha? Hydrogen bondiidha jechuudha. The hydrogen bonds in water keep breaking and reforming as the molecules have moved around. But there is always some bonding between the molecules in a mass of water. Hydrogen bonding caccabuu yookaan immoo adda adda babba'uu moolaakiilii bishaanii eegaa jedha. Hydrogen bonds are found in many biological molecules. Biological molecule hedduu keessatti argama. Hydrogen bonds hold the two strands of a DNA molecule together and help to hold protein molecules in a shape. Akkasuma DNA molecule strandii DNA molecule walitti hidhee kan qabu eenyudha? Hydrogen. DNA strandii bifa akkasii ta'e qaba. So strandii kana lamaan walitti kan hidhu eenyudha? Hydrogen bondiidha jedha. Akkasumas sheeppii pirootiinii illee kan eegu eenyudha? Hydrogen bondiidha. Why is water so important to living things? Bishaan maaliif lubbu qabeeyyiidhaaf baay'ee barbaachisaa ta'e? The very first cells on earth evolved in water about 3.5 billion years ago. Seeliin jalqabaa lafarratti kan uumame bishaan keessatti. Innis waggaa biiliyoona 3.5 duraadha. Water has many properties that make it important to living things in a number of ways. Bishaan property baay'ee qaba. Kun immoo property baay'ee qabaachuunsaa
lubbu qabeeyyiidhaaf important akka ta'u kan isa godhuu jechuudha. Fakkeenyaaf a place to live. This is the importance of water. Bakka jireenyaa, dawoo jireenyaa ta'uu. A transport medium. A reactant in many chemical reactions. A place for other reactions to take place. Water is a vital chemical constituent of a living thing, cells. Isaan kun maalla some important of water. So detail isaanii ilaallaa jechuudha. Water is a place to live in. Bishaan bakka jireenya orgaanizimootaati. Many organisms live in water. Orgaanizimoonni baay'een bishaan keessa jiraatu. Plants and algae both live in water. Pilaantonni garaagaraa biqiltoonni algeen maal keessa jiraatu? Bishaan keessa jiraatu. Akkasuma animaaliin garaagaraa like fish kun amma fakkii kanarraa ilaalaa jirtanii jechuudha. So what is the importance of water? Water is a place to live in. The second one is water is transparent. What it mean? Water is transparent. This means that light can pass through the water. Bishaan keessa ifti maal ta'uu danda'a? Seenuu danda'a. Ifti keessa seenuu danda'a. Amma asirraa akkuma agartanii biqiltoota bishaan kana keessa jiran, qurxummii bishaan kana keessa jiran argaa jirra. Kun sababa maaliitii fi sababa laayitiin bishaan kana keessa jiruuf jechuudha. Sababa laayitiin bishaan kana keessa seenuu danda'u. Laayitiin bishaan keessa seenuun isaan immoo maaliif fayyadaa? Allow the plants and the algae to photosynthesize. Pilaantonni bishaan keessa jiran maal akka godhaniif? Photosynthesisii akka geggeeffataniif. Photosynthesisii akka geggeeffataniif. Kun maalidha? Pilaantonni yookaan immoo algeen pilaantonni garaagaraa photosynthesis kan isaan geggeeffatanii ifa aduu fayyadamuun akka ta'e chapter 5 keessa barattu. So chapter 5 keessatti maaltu jira? Oksijiniin addunyaa kanaa persentiin caalu eessarraa dhufadha? Galaanarraa dhufa. Galaana keessaa dhufa. Yookaan immoo qaama bishaanoo ta'e irraa dhufa. Sababni isaas photosynthesis bal'aan kan geggeeffamu achitti waan ta'eef akkuma amma ilaalaa jirtan pilaantiif algeen achi keessa jiran photosynthesis waan geggeessaniif jechuudha. So ifti aduu yookaan immoo laayitiin bishaan keessa galuunsaa kanaaf fayyada. It also means that animals can see where they are going. Akkasumallee ifti aduu bishaan keessa galuunsaa maaliif fayyada? Bineeldonni bishaan keessa jiraatan garatti deeman akka baraniif ifa akka ta'uufiif jechuudha. However, haa ta'uyyoo malee water does not allow all light to pass through it. Gosti ifaa kamiyyuu akka keessa darbuu hin eeyyamu jedha. And as we go deeper and deeper, less and less light penetrates. Akkuma si gadee bishaan keessa deemaa deemnu, akkuma si gadee lixaa deemnu, hammi laayitii maal ta'a deema? Qannasaa irrachaa deema jechuudha. Irrachaa deema. So asitti importansiin maalidha? Property waterii immoo maali? Property waterii transparentii ta'uu isaati. Wateriin transparentii ta'uu isaati. Importansiin kanarraa argame immoo maalidha? Tokkoffaa biqiltoonni photosynthesis geggeessu. Lammaffaa immoo bakka deeman arguu danda'u. They can see where they are going. Kana importansiin isaa jechuudha. Different wavelengths of light penetrate to different deeps. Wavelengthsiin laayitii garaagaraa deepsii garaagaraa seenuu danda'u asii gadee isaa jechuudha. Fakkeenyaaf red and indigo wavelengths are soon less. Indigo fi reddiin maala baay'ee gadi seenuu danda'an bishaan keessa. Blue and green wavelengths penetrate deeper than others. Blue fi greeniin garuu maalidha? Sirriitti warreen kaan caala gadi seenuu bishaan keessaadha. Isheen kun lamaan tarii qormaata irra dhufuu dandeessi. Kamtu irra caalaa seena jedha? Blue fi greeniin. Kamtu immoo bishaan keessa baay'een seenudha? Reddii fi indigoodha jechuudha. Okay, another property of water is water has a high specific heat capacity. High specific heat capacity qabaadha. What is specific heat capacity? The amount of energy needed to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. Amountii energy yookaan immoo hammamtaa energy kan maal godhu? Temperature substaansii giraama tokko digirii seelisheesii tokkoon dabaluudhaaf enerjii nu barbaachisu jechuudha. Okay. Substaansii giraama tokko digirii seelisheesii tokkoon tempereechara isaa dabaluudhaaf enerjii nu barbaachisu maal jenna? Specific heat capacity jenna. So specific heat capacity high ta'e qaba bishaan. This means that it takes a quite lot of energy to heat water up. Bishaan ho'isuudhaaf enerjii baay'ee guddaa ta'e nu gaafata. Enerjii baay'ee guddaa ta'e nu gaafata. Fakkeenyaaf galaana yoo ilaaltanii
yeroo hundumaan qorraa laga yoo deemtan yeroo hundumaan qorraa sababni isaa maaliifi bishaan sun ho'uudhaa fi enerjii guddaa gaafata waan ta'eef jechuudha. Salphaatti maal ta'u hin water also loses heat quite slowly. Ho'as immoo qabannaan bishaanii suute jedheetu ho'a gadhiisa. Salphaatti hin gadhiisu jechuudha ho'a. This has the overall effect that water stay more or less the same temperature. Kuni maaliif fayyadadha? Bishaan yeroo baay'ee same temperature qabaatee akka inni turuu fi particularly large mass of water bishaan akka ocean leekii fa the same qabaatanii akka turaniif the same temperature qabaatanii akka turaniif. This is important as the functioning of enzymes in living cells is affected by temperature. Kun immoo importance property isaa maalidha? High specific heat capacity qabaachuudha. Property kanarraa immoo importancein argame maalidha? Enzymoonni lubbu qabeeyyii keessa jiran seelota keessa jiran temperature'aan akka hin miidhamneef gargaaraa jechuudha. To hot or to cold and the enzymes do not function efficiently. Bishaan baay'ee yoo ho'e yookaan baay'ee yoo qorre enzymoon dalagaa isaanii dalaguu hin danda'an. Akkasumas seelota keessatti reactionoota garaagaraa control gochuu hin danda'anii jechuudha. Bu'aa qabeessa hin ta'ani. So property isaa maalidha? Bishaan high specific heat capacity qabaachuudha. Kanarraa importance hin argame immoo enzymoonni dalagaa isaanii dalaguu danda'udha jechuudha. Okay, the next property of water is ice is less dense than liquid water. Cabbiini bishaanirra liquid water irra maalidha? Less dense dha, rukina gadaanaa ta'e qaba jechuudha. Fakkeenyaaf wanta ulfaataa yookaan meeshaa ulfaataa tokko bishaan irratti yoo darbattanii gadi liqimsa. Dhagaama bishaan irratti yoo darbattan bishaan irra hin ta'u gadi lixa. Sababni isaa maaliifidha? Rukina olaanaa waan qabuuf. Bishaan rukina olaanaa waan qabuuf. Asitti garuu cabbii fi bishaan liquid water irratti yoo ilaalle faallaadha jechuudha. It is unusual for the solid form of a substance to float on the liquid form of the same substance. The same substance ta'ee solidiin liquid irra bololiummaadha waan hin baramnedha. Waan hin baramnedha. Garuu asitti maalidha? Ayisiin yookaan cabbiin bishaan irra ta'a malee gadi lixu. Bishaan keessa gadi lixu. Kun maaliif ta'edha? This is because water expands when it freezes. As keessaa tokko ishee kan akkanaa qabattanii barbaada. Water expands when freezes. Sababa itti cabbiin bishaan irra float ta'uuf. Tokkoffaan water expands when it freezes. So in cold weather naannoo qorraa baay'ee qorratee wiizarii qorratee keessatti water freezes from the top down. Wateriin akkamitti qorraa? From top to down. Kana lamaan kan. The ice on the surface. Cabbiin immoo bishaan haguugee jiru irra keessa taa'aa jenneera. Bishaan haguugee kan jiru kun immoo akka maalitti fayyadadha? Akka insulatoriitti yookaan ho'a akka hin baasnetti jechuudha. Ho'a galchuus baasuus kan dandeenyu insulator jenna. And slows down the heat loss from the liquid water underneath. Liquid waterii sana keessaa ho'a boo maal godhaa? Ittisaa jechuudha. Ayisiin bishaan sana haguugee jiru. So life can continue in relatively warm water underneath. Lifein naannoo coldii yookaan arctic fa'aa yoo ilaaltan sababa sanaan kan bineeldonni achi jiraachuu danda'aniif jechuudha. Tokkoffaa water expands when it freezes. Lammaffaa water freezes from top to down. Sadaffaa immoo cabbiin bishaan haguugee jiru sun akka maalitti fayyada? Akka insulatoriitti. Okay. Water has a high latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization guddaa qabadha. What is latent heat of vaporization? The energy used in converting a liquid to a gas at the same temperature. Energy liquid waterii tokko gara maalitti? Gara gaaziitti jijjiiruudhaaf nu barbaachisu. So liquid waterii gara gaaziitti jijjiiruudhaaf energy guddaa nu gaafata bishaan jechuudha. This means that it takes a lot of energy to turn a liquid water into water vapor or steam. In turn, this means that water does not vaporize too easily. Salphaatti maal hin ta'u? Vaporize hin ta'u. That ponds don't dry up too quickly in hot weather. Sababa kanaafidha jedha. Pondii yookaan immoo fakkeenyaa fi corroqa kan jennu naannoo tokko bokkaan gaafa roobee ka'u bishaan iddoo tokkotti kuufamu kan inni dafee hin gognee fi sababa kanaafidha. And the organisms in the pond have a better chance of survival. Organismoonni pondii sana keessa jiraatan immoo survive gochuun isaanii
carraa bal'aa qabudha. This property is also important in temperature control. Water vaporization bishaan dafee vaporize ta'uu dadhabuunsaa maala temperature control gochuu keessatti gahee qabaadha. Fakkeenyaaf when we sweat gaafa dafqinu the energy needed to vaporize the sweat comes from our bodies. Energiin qaamni keenya akka sweat godhuuf yookaan akka dafqinuuf kan akka vaporize ta'u dafqisuun akka vaporize ta'u kan godhu energy qaama keenya keessaa dhufudha jechuudha. By the way, sweat yookaan immoo dafquuni temperature qaama namaa to'achuu keessatti gahee guddaa qaba. This heat is then lost from our bodies and so we cool down. Gaafa dafqi qaama keenya keessaa bahu qaamni keenya maal godha? Temperature isaa eeggata yookaan cool down ta'a deebi'ee qorraa jechuudha. If water vaporized easily, bishaan salphaatti easily vaporized ta'a. Tuu ta'ee sweating would not be as effective in controlling our body temperature. Dafquuni temperature qaama keenyaa control gochuu keessatti hammanatti gahee hin qabaatu ture. Water has a high surface tension jedha. The water molecule is in the main body of a mass of water are hydrogen bonded to other water molecules on all sides. Waterii moleculoonni bishaanii hydrogen bondingidhaan walitti hidhamanii jiru jennee dura dubbanneerra. But at the surface garuu surface isaa irratti there is no hydrogen bonding above. Hydrogen bonding maal ta'u hin jiru. Fakkii 2.9 the surface tension of water irraa akkuma ilaaltan karaa hundaan xiyyatu jira. Moleculoota kan walitti irra keessaan surface isaarra yoo ilaalle garuu xiyyi hin jiru. Kana jechuun hydrogen bonding hin jiru jechuudha. So the pull from the sides is stronger than it would otherwise be. Side irraa dhiibbaan irratti geggeeffamu maal ta'a? Cimaa ta'a jechuudha. The molecules at the surface are held together more strongly. Surface irra moleculoonni jiran maal ta'u? Sirriitti qabamanii taa'u. Sababa kamiif? Sababa side irraa dhiibbaan irratti baay'atuuf. This is why some animals can walk on water. Kun sababa kanaafidha. Animaalonni tokko bishaan irra deemuu kan danda'anii. Fiijarii 2.1 irratti akkuma ilaaltanii animaaliin kun bishaan irra deemaa jirti. Sababa hydrogen bondingiin irra keessaan hin jirre yookaan immoo bishaan high surface tension isaa qabuufidha jedha. Okay. The mosquito larvae in 2.11 hang from the surface of the water by their breathing tubes. Isaan kun immoo sarfeesii water irratti rarra'anii jiru. Kunis sababa maaliitii fi sababa surface tension bishaaniitii fi jechuudha. Water is a good solvent for many substances. Bishaan maalidha? Substaansii hedduudhaa fi bulbula gaariidha. Good solventidha. Many organic and inorganic substances important to life dissolve in water. Organikoonni baay'een akkasumas inorganikoonni baay'een bishaaniin bulbulamuunsaa laayifiidhaaf maalidha? Baay'ee barbaachisaadha. But don't dissolve either at all or as well in other liquid. Garuu liquidii biroo keessatti bulbulamuu hin danda'u yookaan immoo partly hin bulbulamu. Bishaan keessatti garuu ni bulbulama. Water is very versatile. Bishaan versatile amalli isaa inni kan biraa versatile because these substances dissolve in water. They can be transported in a water-based transport medium. Bishaanuma keessatti bulbulamee bishaanuma sanaan immoo transport ta'a gara qaama barbaachisu sanaatti deemuu danda'a jedha. Biological mechanisms such as active transport, diffusion, and I think chapter 4 keessa jira. Waa'ee diffusionii active transport kan duras barattaniittu isaan kun maalla water based transport mediumidha. In mammals the plasma of blood is 90% water. Hoosiftoota keessatti plasmaan dhiigaa percentii 90 bishaanii jedha. This is forced through the system of veins, arteries, capillaries by the heart. In plants water carries dissolved mineral upward from the root. Bishaan pilaantota keessatti mineraalii yookaan albuudota gara hiddaa gara jalaatti bulbulaman gara qaama bishaanii gara olii paartii gara olii jirutti ol geessuuf danda'a jedha. Transportii dhumasitti illee kan hojjetu. So bishaan amma kana faayidaa qaba jechuudha. Surface tension akkamitti uumama bishaan irratti? The tension at the surface of a liquid resulting from unbalanced forces acting on the molecules at the surface. Sababa forsiin molecuulii sanarra jiru balance waliin gooneefidha jechuudha. Okay.
Another thing is water has the ideal viscosity for a transport medium. Bishaan transport mediumidhaaf mala ideal viscosity. What mean viscosity? Viscosity is a measure of how fluid a liquid is or how easily it flows. Hammam dafee dhangala'uu danda'u kan hammam yaa'uu danda'a dhangala'aan sun hammam yaa'uu danda'a jedhee kan safaru viscosity dha. So if water were more viscous, bishaan utuu more viscous hidha ta'e kana jechuun less fluid hidhatu ta'e than it is think of that. Then there would not be able to move it through the blood vessels. Heartiin maal gochuu hin danda'udha? Blood vessel yookaan immoo ujummoo dhiigaa keessa salphaatti bishaanis ta'e dhiiga pump gochuu hin danda'u, daddabarsuu hin danda'u. Yoo maal ta'e tu bishaan more viscous ta'eera ta'e yookaan immoo less fluid. Amma dhangala'u yookaan amma yaa'urra suuta jedhee yaa'u ta'ee jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan utuu joogii keessaa gadi naqxanii fi damma joogii keessaa kan gadi naqxaniiti kan dafee irra yaa'u eenyudha? Bishaanidha. So bishaan amma yaa'u kanarra xiqqoo ishee leessitu ta'eetii maal ta'adha? Onneen hojii ishee hojjechuu hin dandeessu. Also the water inside cells transports substance around the cell. If it were more viscous utuu ta'eera ta'e it would damage the delicate organelles in the cells. Seelota qaama yookaan immoo orgaanelii keessa jiran maal gochuu danda'a? Damage gochuu danda'a jechuudha. Kan deeggarsa barbaadan maal gochuu danda'a? Balleessuu ni danda'a jechuudha. If water were less viscous utuu immoo less viscous ta'eera ta'e yookaan immoo more fluid utuu ta'e hamma ammaa kanarra immoo dafee yaa'atu ta'eeti it would flow too easily. Salphaatti dafee dhangalaatu ta'e amma dhangaluurra dafee dhangalaatu ta'eeti. And inside cell the organelles would not be supported. Orgaanelonni seelii keessa jiran maal ta'uu hin danda'ani? Deeggaramuu hin danda'ani. Similarly in the circulatory system sirna circulatory keessatti a less viscous liquid would not move the blood cells around the system as efficiently. Kana jechuun dalagaan seelii maal ta'a? Hin jeeqamaa jechuudha. Guutummaan guutuutti dalagaa isaanii hojjechuu hin danda'anii jechuudha. Okay, water and the supporting cells. Okay, kana ilaala. Okay. The next one is water as a reactant. Bishaan akka maalitti? Akka reactant itti fayyada. Many reactions in living things need water as a raw material. Reactioniin lubbu qabeeyyii keessatti geggeeffamu baay'een isaanii maal barbaadu jedha? Bishaan akka raw material itti barbaadu. Photosynthesis yoo ilaalle the process which begins the process of energy transfer between living things require water as one of its reactant. Akka reactant isaa tokkotti bishaan barbaada photosynthesis. No water, no photosynthesis. Bishaan hin jiru taanaan photosynthesis hin jiru. Water is also involved in digesting large food molecules into smaller one. Digestive system keessatti illee bishaan nu fayyada jedha. Reactions that use water to split large molecules. Large molecule smallitti baasuudhaaf reaction nu gargaaru maal jedhama? Hydrolysis jedhama. Hydro jechuun wateridha. Lysis jechuun immoo splitting jechuudha. Kan bishaaniin substance tokko gargar caccabsuu kan gargar baasuu. Water molecules are used to split large food molecules into smaller ones that can be absorbed into the blood stream. Moleculiin bishaanii nyaata baay'ee gurguddaa ta'e moleculii baay'ee gurguddaa ta'e maal godhu caccabsuudhaan akka inni dhiigaan baatamee deemuu danda'utti mijeessuudha. What is reactant? A substance that takes part in a chemical reaction. Substaansii chemical reaction keessatti hirmaatu. Hydrolysis jechuun immoo bishaan fayyadamuudhaan moleculii gurguddaa adda adda baasuu kan caccabsu. Okay. Water is also involved in other reactions. Reactionii garaagaraa keessatti illee ni raawwata. Ni barbaadama jedha. Okay. In reactions with carbon dioxide, red blood cells that are important in the transport of carbon dioxide around the body. Baay'ee keessatti reactionii baay'ee keessatti ni fayyada. Water as a medium for chemical reactions. Chemical reactionii hedduudhaa fi akka mediumiitti fayyada bishaan. Cells function because of the many chemical reactions that are continually taking place in them. Seelonni dalagaa isaanii kan dalaganiif maaliif jedha? Sababni isaa chemical reactionii hedduun isaan keessatti waan raawwatuufidha. Many of these take place on the membrane systems of the cell. Baay'een reactionii kanaa immoo isatti raawwata membrane systemii keessatti raawwata. Garuu kanneen biroo immoo
liquid cytosol of cytoplasma keessattillee ni raawwatu. Also, many of the reactions of photosynthesis and respiration take place in the liquid inner regions of chloroplast and mitochondria. Reactionoonni photosynthesis fi respiration baay'een isaanii eessatti geggeeffamudha? Liquid partii chloroplast fi mitochondria keettidha kan isaan geggeeffaman. Water is an ideal medium for this reaction. Bishaan ideal medium reactionoota kanaaf for some of the reasons already discussed. It can dissolve many substances. Substance hedduu maal gochuu danda'a? Bulbuluu danda'a, dissolve gochuu danda'a. It has a low viscosity qaba. The particles can move around and come easily into contact with other dha. So we can see that without water, life as we know it could not possibly exist. Water is just too important. Akka armaan olitti ilaalle kanarraa sababoota kanarraan kan ka'e bishaan malee laayifiin baay'ee ulfaataadha jedha. This is all about section 1. Do these review questions and don't forget to read the last part, or which is the summary part of this chapter. Okay, this is all about section 1. Thank you so much. Subscribe Hayyuu Academy, comment gochuu, like gochuun dagatina, hiriyoota keessaniif share godha. Galatoomaa.